51(6)D پڑھیں گے اور پرووائزو کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پارٹی تھے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو دوسری پارٹی کے تھے، آ سکتے تھے نہیں آ سکتے وہ علیحدہ بات ہے. یہاں پہ میں نے کہا جو 51 بتا رہا ہے یہ جو ایک سہولت دی گئی ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو 3 دن میں جوائن کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف آزاد کو دی گئی. اگر آپ یہ آزاد کے زمرے میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں، یعنی اگر وہ کینڈیڈیٹ آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہے، پھر تو ان کو اس کے جنرل سیٹس میں شامل کر کے، یعنی اس پارٹی کے جس نے جنرل سیٹ جیتے ہو اس میں یہ آزاد شامل ہوں گے، پھر ان کی ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کی جائے گی. تو 2 چیزیں آپ نے بتانی، ایک آپ کے پہلے سے جنرل سیٹس تھی، ایک بے شک ایک تھی، 50 آپ میں شامل ہو گئے، کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ کہ کیا جو شامل ہونے والے تھے وہ آزاد تھے یا کسی دوسری پارٹی کے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے، کیونکہ یہ حق صرف اور صرف آزاد کو ہے، پارٹی افیلیٹڈ کینڈیڈیٹ کو نہیں ہے. سر اگر وہ آئے گا تو 63 میں آنسر دے دیتا ہوں. نمبر 1, we had no general seats before the independents and these were independent candidates, but I'll come to that. You accept it? Yes. Whether PTI accept it? Yes. کہاں پی ٹی آئی کو اپنے شامل نہیں کیا؟ اسٹینڈ پر لے. میں اس پہ آتا ہوں، ابھی میں نے آپ کو جواب دے دیا، میں ایکسپلین کروں. فیصل صاحب، جو مائی لارڈ سید منصور علی شاہ صاحب نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا ہے. جی، کین دی کورٹ اور دی الیکشن کمیشن allow the voter to suffer اگر کسی پولیٹیکل پارٹی یا الیکشن کمیشن سے خود غلطی ہو گئی؟ خیر، جس طرح مائی لارڈ سید منصور علی شاہ نے کہا کہ انہوں نے پہلے ایکسیپٹ کر لیا، اور اگر ایکسیپٹ نہ کرتے، اسپیکنگ فار مائی سیلف، پرابیبلی سنس اٹ ہیڈ کنٹیسٹڈ دی الیکشنز ایز اے پولیٹیکل پارٹی، الیکشن کمیشن کو خود ہی اس ووٹر کے رائٹ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ غلطیاں درست کرنی چاہیے تھی. یہ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے یو سی پیپل کین ناٹ بی ڈس انفرینچائز. ایک سیکنڈ ادھر میں سمجھتا ہوں اس کیس کا کوئی سولوشن یہاں نکل سکتا ہے، انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو دی لارجر انٹرپریٹیشن. دس مائی تھنکنگ. جی سر، there could be a way out right here of this case. If at all ECP made a mistake and then later on said sorry آپ ریزرو سیٹس نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، تو 3 دن گزر، آپ ریزرو سیٹس نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، تو 3 دن گزر گئے تھے، ان کا آپشن ختم ہو گیا. Could it be possible for ECP to allow 3 days to the candidates to select a party now? And that's the end of the matter. Why do we have to get into the major interpretation of anything? ایک بات اس میں اور بھی وہ 3 دن کیونکہ گزر گئے، آج 3 دن کا آپشن دے دیں کہ ECP مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہو، اس لیے انہوں نے اور سلیکٹ نہیں کیا کسی کو. ہم ان کو ٹائم دیں کہ جی 3 دن اور دے دیتے ہیں، آپ 3 دن میں سلیکٹ کر لیں اپنی پولیٹیکل پارٹی. بلکہ ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پارٹی یعنی سکھ اور پی ٹی آئی دونوں کی پوزیشن ایک تھی. آپ کے پاس بھی ایک جنرل سیٹ نہیں تھی، ان کے بقول آپ کے ان کے پاس بھی، وچ آئی ایم ناٹ ایگرینگ، ان کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی. تو اگر جوائن کرنا تو پی ٹی آئی میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. یہ کینڈیڈیٹ وہاں کیوں نہیں گئے؟ سر اس کی پابندی تو کوئی نہیں تھی نا. سر دیکھیں، ایک بات کو جو میں اسٹریس کر رہا ہوں، اس کا ایک ریزن ہے کہ ایک ججمنٹ کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، بلے کے نشان کو ہوا بنا کے اتنا مس گائیڈ کیا پبلک کو، اتنا مس گائیڈ کیا کہ پارٹی کے اپنے لوگ بینگ مس گائیڈ ہوئے. جی جو کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. Sir, there is a reason why the PTI joined SIC and did not submit its own list again. پہلے تو ہم نے جمع کروا دی تھی. Can you even speak for PTI? جی؟ No, you can't. Can you even speak for PTI? No, I won't, but میں explain تو کر سکتا ہوں. No, you can't. Sorry, you can't. آپ کے پاس independent candidate. I can make a comment. آرگومنٹ کریں. Sir, I can make a comment. آرگومنٹ کریں. صدیقی صاحب، ہم آپ سے آپ ہمیں دیکھیں، فیصل صدیقی صاحب، میں نے کوئی آدھے گھنٹے سے قلم میں کچھ نہیں لکھا ہے کیونکہ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا. سر پیج 168 میں فوراً لکھوا دیتا ہوں 160 کیونکہ آپ کا قلم سوکھ نہ جائے. پتہ نہیں آپ کچھ آرگیو کریں، ہم لکھیں آپ کی بحث. قلم نہیں سوکھنا چاہیے. مستفید ہوں آپ کے دلائل سے. نہیں، پیج 168 168 of the main file. If your lordship may see the date 25th April 2024. 68 کس چیز کا؟
And if your lordship may see the next page, this is डेट देखने के लिए हम सिर्फ किया आपने 168 पे मैंने डेट दिखाई और मैंने दिखाया कि ये ECP का डॉक्यूमेंट है जो मैं दिखा रहा हूं. एंड अगर आप पेज 169 देख लें, भाई अगर आपका बहस मुझे समझ नहीं आ रही, आपके फॉर्मुलेशन क्या चीजें हैं. अगर कोई एक सेकंड मैं पहले जी मैं जरा आपको मुझे फ्रैंकली कोई अगर आप फॉर्मुलेट करके कोई चीजें आगे बढ़ें, अगर कोई ACT का कारिंदा आपके फेवर में या आपके खिलाफ कुछ एक खत लिख दे, उससे कुछ नहीं होगा. हम बैठे इसलिए आइन और कानून देखने के लिए. ECP ये कर दे या एक आप उधर से करवा लें, उनका आदमी जाके उनसे कुछ करवा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी आपको सिर्फ फैक्ट्स दे रहा था, मैं फैक्ट्स कंप्लीट कर लूं, मैं सवाल फॉर्मुलेट कर दे. फैक्ट्स भी नहीं दे रहे, आपने कहा बस डेट देख लें. डेट देख ली, अब क्या करें. वो फैक्ट यही था कि इस डेट को क्या किया ECP ने. डेट देख ली 168. Mr. Faisal Siddiqui, I think Mr. Faisal Siddiqui, I think there is a very serious question of interpretation involved, or understanding, the way I like to put it, that what is a political party for purposes of this allocation. Yes. Because, you see, for example, the word elect is used in this. Yes. That has a certain meaning elsewhere in the Constitution and a rather peculiar meaning here. Because, for example, the word elect implies an election, going to the whatever is the electorate, the public at large, the electorate at large for National Assembly, Provincial Assembly, indirect election, the Provincial Assemblies for Senate. Then you have that article which says all elections under the Constitution shall be by secret ballot, right? So that implies, because the one rule of interpretation is that when a word is used at different places in the Constitution or even a statute, the presumption that it has the same meaning. But the word election has a certain connotation. But as used here in para D, there is in fact no election. Yes. There is just a selection. Yes. Yet it is regarded as an election within the meaning of this clause. Yes. The reason why I say this is that from this it follows that the word elect as used here has a certain peculiar meaning. Yes. Not necessarily in the same terms as used elsewhere, where it is recognized or used in another way. Going to an electorate, going to the polls, contesting an election, right? Here there is no such thing. Yes. So if one word, the question to you is this, if one word, and it's a key word in para D, can be used and has been used apparently in a certain specific and special manner, why not political party? We know, for example, if I may give an example from company law, that in company law, the basic rule is a company is a separate legal entity as opposed to its shareholders, right? So a company has to come before not the shareholder. But company law recognizes that there can be instances, there can be occasions where what is called piercing of the corporate veil, right? You forget the form, you look at the substantive reality. So therefore, the question I had asked you earlier also, that if prima facie, the word elect as used in this same paragraph can have its own special meaning within its four corners, why not a political party? Why not, in order to give effect to the positive aspect of this paragraph, why should the court or even the election commission for that matter be focused simply on the form? We just have Sunni Ittihad Council before us. No. Look at the substantive. Why Sunni Ittihad Council before us? Anyway, because of the substantive reality that, I think you mentioned it in your petition, candidates who fought an election representing themselves to be candidates of PTI, they were returned to office by the electorate on that basis. So rather than just taking a narrow pedantic view and saying, no, we just have Sunni Ittihad, that's what Election Commission has done. Yes. Why not look at the substantive reality? If the Election Commission is willing to accept the word election doesn't mean election, it means selection. Yeah. So I think let's perhaps look at the substantive reality
Would that not be more in consonance with the proper understanding of this? I think it would be in terms of constitutional interpretation, but That's where we Yes. are. We are in the realm of constitutional interpretation. We cannot be bound by the explanation to Rule 94 of the election rules. Yes, I think that's the problem. Explanation to Rule 94 is the problem. How can election commission? I mean, it can't even bind the go against the parent statute in rule making power. Yes. It can go against the. That's the problem. That explanation in Rule 94, which I look says forward to where's the Council for Election Commission. Thank you. No, sit down. And of course, we always like your assistance. You give us very good assistance. Thank you. so. As your lordship has rightly pointed out, the explanation says. How long will you take? Sir, अभी तक अब तो शुरू ही नहीं हुआ आपके आर्ग्यूमेंट. बता दीजिए ना, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर कहीं दुनिया में भी अदालत में टाइम होते हैं. अब हम रोक नहीं रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं कितना वक्त आप लेंगे. 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, जो आप कैंप करेंगे, अकोमोडेट करेंगे. 2 to 3 hours. बस. ठीक है. जी. And I'll file certain documents जो आपने. अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी फाइल करें, जो मर्जी ना रिटन फाइल आर्ग्यूमेंट फाइल कर दीजिए. फुल कोर्ट में बड़ा मुश्किल होता है रिटन आर्ग्यूमेंट फाइल कर. सर मैं कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल फाइल कर दूं. मैं कोशिश करूंगा एज शॉर्ट एज पॉसिबल कर दूं. रिटन आर्ग्यूमेंट से पहले जब आप आर्ग्यू खत्म कर लेंगे, फिर सवाल उठेंगे ना. जी जी जी. कि आपके प्रोपोजिशन को चैलेंज किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा, सवाल तो उठेंगे ना. अगर मैं आपके प्रोपोजिशन तो सुन लूं, अभी तक मैं वहां पहुंचा सर नहीं. मैं 1-2 फैक्ट्स बता दूं और फिर मैं सवाल फ्रेम कर देता हूं. आप जितने मर्जी फैक्ट्स बताएं. जी एक जी. सिर्फ मैं वही 168 पे था जिस पे आपने कलम उठाया था. तो वापस रख दीजिए. नहीं आप 15 मिनट गुजर गए. सर खुश्क ना हो जाए, प्लीज उठा ले दोबारा. मैं तो थक गया. इतनी गर्मी पड़ रही है, खुशकी. सर आप ये ना कहें कि आप थक गए. आप नहीं थकते, और लोग थक सकते हैं. बुढ़ापा आ गया है. नहीं सर. 168 सर जी. ये आप देखिएगा, लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट है प्रोविजन ऑफ लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट्स इन द नेशनल असेंबली हु जॉइंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी पोजीशन. एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज, this is 25th April 2024, and on that date even, when they had rejected our request for reserve seats, the Peshawar High Court had upheld the ECP decision. They issued this notification recognizing us as a party. They didn't even correct it at that stage, and they have never raised this objection. Now, let me just, I'll end today by simply formulating my propositions. ठीक है sir? I think this list is important to the extent that it's a ECP document which provides the names of the independent returned candidates, Yes. which is a requirement of Article 51, of which you're relying on. So, by this document, it puts an end to any controversy, if at all there was, of joining, Yes. and whether they were recognized Yes. as independent candidates, because for the purposes of the ECP, Yes. they were recognized as independent Yes. candidates, and they had joined this Yes. one. So Yes. now the question is, are they entitled to the Yes. reserve seats or not? Yes. इसके लिए अगर आप एक मरतबा 1 मिनट के लिए अगर आप 51D पढ़ लें, 6D, ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या आपको ये सीट्स मिल सकती हैं. Yes. ये असल बात है. ये असल बात. पढ़ लें. अब इसीलिए आप पढ़ें. अच्छा, मैं पहले propositions formulate पढ़ लें, मैं पढ़ता फिर उसके मुताबिक. Then I'll formulate my proposition, then I'll end for today, sir. पढ़ लें 60. Members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties lists of candidates. अब इस लफ्जों पे बड़ा critical है. List On the basis of total number of general seats secured by each. यहाँ पे रुक जाए. Whether Sikh has secured any seat? Yes. General election में. Yes. मैं बहुत बता. From the province concerned in the National Assembly, provided What are that you reading from? Sir, Article 51. 6D दोबारा पढ़ लें. Finally we come to the Sub Article G. Article 51. Sub Article 6. Paragraph D. Provided
that for the purposes डी दोबारा पढ़ लीजिए, माय लॉर्ड नहीं दे members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportionate representation system of political parties, lists of candidates on the basis of total number of general seats secured. दो चीजें यहाँ पे, एक तो पार्टी लिस्ट पहले से होनी चाहिए जी इस आर्टिकल नहीं, पहले से नहीं लिखा हुआ है, पार्टीज फिर से आप आगे ये नहीं बढ़े। लिखा हुआ है पहले से, कोई टाइमलाइन नहीं है। आप अपने तरीके से पढ़ें। दूसरी बात है सिक्योर्ड, इसका क्या मतलब है? आप अपने तरीके से पढ़ें। पहली बात है इलेक्ट, जी पहली बात है जी जी अलग। जी आप अपने तरीके से पढ़ें। सिक्योर्ड मैं ये आप मैं पढ़ लूं पूरा। आप इसको कैसे पढ़ते हैं, आप सर, बताइए। सर मैं एक दफा प्रोवाइजो पढ़ लूं फिर मैं आप सब पढ़ें और आप अपना तरीके से तशरीह करें। On the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly, provided for the purposes of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent return candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette or the names of the returned candidate. अब आप इसको अपने तरीके से बताएं। उर्दू में तर्जमा भी आप भी अपने तरीके से बताएं हमें। Sir, अब आप बताएं कैसे होता है, चलिए। this is a system of proportionate representation which is list based. Now, there are एक proportional representation system which is list based. ठीक। Now there are various kinds of, there is an open list, there is a closed list. नो ये वाला जी प्रोविजन बताएं। ये now ये ओपन है ना, पब्लिक को पता होना चाहिए। ये ओपन लिस्ट है, ये ओपन लिस्ट ठीक है। The critical thing is that usually if when I take your lordship through proportion, आप पहले इसको तशरीह कर दें। जी मैं तशरीह कर रहा हूँ।